Yes, is the screen is visible properly to everyone? Screen दिसते सगळ्यांना properly? Yes. So we yesterday we discussed path length, that is distance and displacement. Is it right? कारण आपण distance displacement ही concept already discuss केलेली आहे. बरोबर आहे का मित्रांनो? आठवतंय का? Now we are going to start with the next part, that is average velocity. So what is average velocity? Average velocity of moving particle is defined as displacement divided by the interval in which it has occurred, or displacement per unit time. Displacement per unit time. So you can add in it, that is displacement per unit time. So displacement per unit time. So when we are saying displacement per unit time, its formula is V is equal to delta x by delta t. Delta x is the displacement, delta t is the time. Then average speed of a moving particle is defined as total distance traveled divided by time taken, or total distance per unit time. So please note it. Okay. So average speed is total distance traveled upon time. I think so. All these two concepts are well known to you. या दोन्ही concept तुम्हाला माहिती आहेत, बरोबर ना? If I am not wrong, am I right, guys? बरोबर आहे काय? झालंय का आपलं स्कूल डेज मध्ये? का नाही आठवते? 9th स्टँडर्डला झालेलं आहे. Average velocity, average speed. Yes. So what is average speed? Total distance traveled upon total time. So what is the difference between this average velocity and average speed? याच्यामध्ये काय डिफरन्स काय नक्की? Average speed मध्ये डिस्टन्स घेतलेला आहे. डिस्टन्स म्हणजे पाथ लेंथ. इज इट राईट? Distance means path length. And in average velocity, displacement is there. Average velocity मध्ये काय आहे? Displacement आहे. So displacement upon time and distance upon time, these two are different things. But the unit is same and dimensions are same. What is the unit? Yes, speed किंवा velocity is a unit काय मित्रांनो? SI unit. What is the SI unit of 80 मीटर पर सेकंद म्हणतोय, बरोबर आहे का? इज इट राईट? 80 मीटर पर सेकंद म्हणतोय, करेक्ट आहे का? अरे हो की नाही तेवढं तरी सांगा. बर असो, बहुतेक करेक्ट असावं. येस. सो युनिट ऑफ बोथ इज सेम, दॅट इज मीटर पर सेकंड, and CGS unit is centimeter per second. Then the next concept, that is instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Velocity of moving particle at any instant of time is defined as rate of change of velocity with time. Means what? What is the difference? See. What is the instantaneous velocity? Instantaneous velocity means velocity of your vehicle, of you at this time. म्हणजे ज्या वेळेला सपोज मी तुमच्या मागे बसलेलो आणि तुम्ही गाडी चालवताय, आपल्या गाडीची व्हेलॉसिटी किती असं सांगितलं. मी सांगितलं 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ जस्ट नाउ. दिस जस्ट नाउ इज इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. जस्ट नाउ इज नोन ॲज व्हॉट? इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. आत्ताची टोटल नको आपल्याला. म्हणजे बघा, मी इथून मुंबईला चाललोय, मग मुंबईला जाताना पुण्यापासून मुंबईपर्यंत टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. आय डोंट. एक सेकंड, मी चेअर बदलतो, याची याचा फारच आवाज येतोय. हा,
माझ्याचा आवाज नाही येते. येस. सो व्हॉट वी वर सेइंग, इन्स्टंटेनियस अँड ॲव्हरेज. ॲव्हरेज म्हणजे पुणे टू मुंबई टोटल डिस्टन्स अपॉन टाइम इज द ॲव्हरेज. पण पुणे टू मुंबई मी टोटल ट्रॅव्हल करताना माझा स्पीड तोच असणार आहे का, जो ॲव्हरेज आहे तोच कंटिन्युअस असणार आहे का स्टार्ट टू एंड, और इज इट गोइंग टू व्हेरी? Getting my question? Yes, it's going to vary. Correct, Manas and Advaita, absolutely right. So my speed or my velocity is going to vary at every point. So the velocity at that time only is known as instantaneous velocity. त्यावेळची त्या ऑब्जेक्टची velocity आपण काय म्हणतो, instantaneous velocity. Getting it? कळतोय का हा पाठ? instantaneous म्हणजे काय ते? So the velocity of moving particle, आता इथे एक लिमिट वर्ड आला, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. व्हॉट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0? ज्या वेळेला मी तुम्हाला विचारलं तुमच्या व्हेकलची व्हेलॉसिटी काय, आत्ताची व्हेलॉसिटी काय, आत्ताची व्हेलॉसिटी म्हणजे मला एक्सपेक्टेड टाइम किती आहे, किती सेकंदात तुम्ही मला आन्सर देणं एक्सपेक्टेड आहे? आयडियली आत्ताची मी विचारतोय, आत्ताची इमिजिएट. आयडियली 0 सेकंद. आत्ताची मी आत्ताची म्हटल्या आत्ताची व्हेलॉसिटी काय आहे, आत्ताची. आणि एका सेकंदानंतर थोडी व्हेलॉसिटी चेंज होऊ शकते ना असीम. सो 1 सेकंद पण नाही, आयडियली मी विचारतो, प्रॅक्टिकली नाही म्हणत आहे, आयडियली 0 सेकंद. बट इज इट पॉसिबल that 0 second that answer will come within 0 seconds? Is it possible? Ideally 0 सेकंद मध्ये मला व्हेलॉसिटी करणं एक्सपेक्टेड आहे, पण प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल आहे का? जो ड्रायव्हिंग करतोय तो स्पीडोमीटर बघणार, मग मला सांगणार प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल आहे का 0 सेकंद मध्ये? नॉट पॉसिबल. So limit delta t tends to 0. The meaning of this limit delta t tends to 0 is expected in 0 seconds, but not possible. That's why close to 0, but not equal to 0. Limit delta t tends to 0. The meaning, I'm telling you the meaning. Meaning का limit delta t tends to 0, sir? Close to 0, but not 0. Getting the meaning? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चं मिनिंग कळलं का काय ते, का नाही? असीम, ॲज आय सेड अर्लियर की मला माझ्या गाडीचं स्पीड, तुम्ही कोणती गाडी चालवताय, मी तुमच्या मागे बसलोय आणि मी तुला विचारलं की गाडीची व्हेलॉसिटी काय आहे, तर आयडियली आत्ताची व्हेलॉसिटी काय आहे, तर आयडियली ती 0 सेकंदात तुम्हाला सांगितली पाहिजे. बरोबर की नाही असीम? प्रॅक्टिकली हे शक्य आहे का रे 0 सेकंदात सांगणं? नाही. म्हणजे काय, 0 सेकंदात असणं एक्सपेक्टेड आहे, पण 0 प्रॅक्टिकली होऊ शकत नाही. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद का असेल ना, डिफरन्स येतोच. तो जो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद जो आहे ना, त्याला आपण म्हणतो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. मीन्स इट इज क्लोज टू 0 बट नॉट 0. डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स क्लोज टू 0 बट नॉट एक्झॅक्टली 0. क्लिअर? लिमिटचं मिनिंग कळलं का सगळ्यांना? येस, क्लोज टू 0. 0च्या जवळची व्हॅल्यू आहे, पण 0 नाही आहे. सो टाइम इज नॉट 0 बट क्लोज टू 0. Then the next one is instantaneous speed. The magnitude of instantaneous velocity. म्हणजे मी गाडी चालवतोय आणि तुम्ही मला विचारलं सर व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी, मी सांगितलं 30 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ. 30 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ. So obviously
towards north is the direction. So that is the velocity. And speed is 30. So 30 is the magnitude. So magnitude of instantaneous velocity is known as instantaneous speed. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, इन्स्टंटेनियस स्पीड. परवाच मी रविवारी गावाला चाललो होतो. आणि मला मिसेसने विचारलं, आपण कुठल्या डिरेक्शनला चाललोय. म्हटलं वेस्ट. कशावरनं काढलं रे. जादू. सोपं होतं, कोणी सांगितलं असतं, तुम्ही सांगितलं असतं, अगेन कॉमन सेन्स यूज केला असता तर. संध्याकाळची वेळ होती, साधारणपणे 5 वाजलेले होते आणि 5 वाजलेले असताना सूर्य असं माझ्यासमोर असं खाली चाललेला होता. सूर्य असं माझ्यासमोर खाली चाललाय, याचा अर्थ काय. ऑब्वियसली कुठल्या डिरेक्शनला चाललोय, वेस्ट. सो वेस्ट ही डायरेक्शन झाली. त्यावेळेला मी स्पीड पण जो सांगितला, वी आर ट्रॅव्हलिंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट. सो 60 किलोमीटर पर आवर is a speed and towards west is the direction, and combined speed plus direction is velocity, instantaneous velocity. Okay, now uniform velocity, next concept. If a moving body covers equal distance in equal time, then its velocity is called uniform velocity. Equal distance, equal time. A vehicle is traveling and vehicle covered first 60 kilometer in 60 minutes. Next 60 kilometer in 60 minutes. Next 60 kilometer 60 minutes. So is the motion is the velocity is uniform? Answer is yes. Velocity is uniform. इथे velocity काय आहे? Uniform velocity आहे. Now, if a vehicle covered first 60 kilometer distance in 60 minutes, then next 60 kilometer distance in 120 minutes, next 60 kilometer distance in 40 minutes. Is this velocity is uniform velocity? Is it uniform velocity? No. So this is the uniform velocity. And this is non-uniform velocity. Non-uniform velocity. Now, suppose the object is traveling initially 60 kilometer within 60 minutes, then 40 kilometer within 60 minutes, 120 kilometer in 60 minutes. Is it uniform? परत एकदा ही युनिफॉर्म झाली का? नाही. Both things should be same. Equal distance, equal time. If distance is varying or time is varying or both are varying, then are you going to call it as uniform velocity? No. If I am going to, and uniform velocity, over here one more hidden thing. Is there a change in direction? Direction change will काय? No, there is no change in direction also. Direction सुद्धा change होणार नाही. So uniform velocity means constant speed and constant direction. Constant speed and constant direction, and that's why I am maintaining the same direction while expressing the uniform velocity.
मी डायरेक्शन सुद्धा मी त्याला फिरवलं पण नाही कुठे, हो की नाही? The direction also going to remain constant. Direction should remain constant. Initially, suppose object is traveling like this way, 60 kilometer, 60 minutes. Then object turn again 60 kilometer, 60 minutes. Then are you going to call it as uniform velocity? तरी तो तुम्ही याला युनिफॉर्म वेलॉसिटी म्हणणार का? नाही, कारण की इथे डायरेक्शन बदलते. हा, यू कॅन कॉल ओव्हर हिअर युनिफॉर्म स्पीड. तुम्ही याला युनिफॉर्म स्पीड म्हणू शकता, पण युनिफॉर्म वेलॉसिटी नाही, बिकॉज इन युनिफॉर्म वेलॉसिटी डायरेक्शन ऑल्सो गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. ओके, क्लियर? ही कन्सेप्ट क्लियर झाली का? And then uniform motion the same. Uniform motion is that motion of a particle in which instantaneous velocity at any instant is equal to average velocity. Means velocity remains constant. There is no change in velocity. Is known as uniform motion. ही युनिफॉर्म मोशनची कन्सेप्ट अतिशय महत्वाची आहे. जरी इथे दिलेली असती तरी तुम्हाला सजेस्ट करेन कॉपी इट. कॉपी करून घ्या. युनिफॉर्म मोशन, कन्सेप्ट ऑफ युनिफॉर्म मोशन. Copy it quickly. The very, very important concept which we are going to use in this year as well as next year also. And now we are going to solve the numericals based on this part. एक पार्ट, या चैप्टर से 3 पार्ट है, सॉरी 4 पार्ट. पहला पार्ट बेसिक डेफिनेशंस, दूसरा पार्ट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, तिसरा पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन आणि चौथा पार्ट सर्क्युलर मोशन. त्यातला पहिला पार्ट आज आता आपला इथे संपला. दॅट इज बेसिक डेफिनेशन्स अँड बेसिक कन्सेप्ट्स. डन गाइस, झालं का? लोको झालं का? Yes. So write down the numerical, then a train travels travels from P to Q. A train travels
from P to Q. P to Q with a uniform velocity of 40 km per hour. 40 kilometer per hour, and from Q to P with uniform velocity of 30 kilometer per hour. If distance PQ is 120 kilometer, find average velocity and average speed of the train. Average velocity and average speed of the train. Sure. So how to solve it? कसं solve करायचं? सोपं न्यूमरिकल आहे. So displace average velocity. How to find out average velocity? Average velocity is total displacement upon time. Is it right? बरोबर आहे का? So total displacement over here is how much? Total displacement object travels from P to Q and then return back Q to P. So total displacement is how much? Yes. So as Asim and Neha typed, it is 0. So 0 upon time t जो काय लागला असेल तो 0 upon anything is what is the answer? 0 upon anything is 0. So average velocity is 0. Wait, it's not over yet. What they said, find out the average speed. Is it right? So how to find out average speed? Average speed is total distance upon total time. Sorry. आता, while working with it, okay, total distance we can find out. How? Total distance. How much, guys? Total distance. कोण सांगता correctly? Absolutely right. Neha and Asim. 120 and 120. So total distance is 120 plus 120, 240 kilometer. Then average speed, to calculate average speed, we have to find out time also, no? So first of all, to find out time, how to find out time? Velocity is equal to velocity is equal to, or speed is equal to distance upon time. Is it right? So V1 is equal to S by T. So T is equal to S by V. So initially 120 upon जाताना किती T1 म्हणूयात आपण याला 120 upon 40, 120 upon 40, 3. So what 3? 3 hours, because it is in hours, no? 120 kilometer per hour. Sorry, 40 kilometer per hour and 120 kilometers. So kilometer upon kilometer per hour. Answer is not second, it's hour. So similarly, T2 is equal to S by V2
So 120 as it is upon 30, that is 4R. So total distance 240 upon 3 plus 4. So 240 upon 7. What is the answer? 7 3s are 21. बरोबर आहे. 30 then. 7 4s are. बरोबर आहे. 2 राहिले म्हणजे 7 2s are. 34.28. What is the unit? Asim and Neha, your answers are wrong. Why? Now Asim is correct. 34.28 is correct, but Neha, the missing thing is this. Is it right? बरोबर आहे का नेहा? Kilometer per hour. So this is the answer. Clear? Getting it to all? सगळ्यांना कळलं का न्यूमरिकल? कळलं असेल तर कॉपी करा. झालं का कॉपी करून? Done.
झालं का सगळ्यांचं? येस. सो टुडे वी विल स्टॉप. उद्या मी एक 5-10 मिनिटं जास्ती घेईन, म्हणजे आजचं आपलं भरून निघेल. ओके. एकच सेकंड फक्त जायच्या आधी सगळ्यांनी मी उद्याचं नाही, परवाचं शेड्यूल आत्ताच सांगतोय. परवा आपलं रेग्युलर असेल. उद्या थोडा शेड्यूलमध्ये बदल आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, उद्या पहिलं लेक्चर फिजिक्सचं असेल. द फर्स्ट लेक्चर इज फिजिक्स टुमॉरो. ओके. सो 7 to 7:45 physics. Then the regular 7:45 to 8:30 game will be there. Okay, sorry, चुकलं काही. 8:30, and then 8:30 to 9:15 maths will be there. Okay, clear? उद्या शेड्यूल कळलं का? येस. परवाचं शेड्यूल टाकतो, दॅट इज थर्सडे शेड्यूल. 7 to 7:45 maths, 7:45 to 8:30 chemistry, 8:30 to 9:15 physics, and 9:15 to 10 there is a test. शेड्यूल कळलं का? थर्सडेला ऑफलाईन. येस, दिस इज द ऑफलाईन. Clear the schedule, Thursday schedule? Please note it down. Anybody having any doubt? Somebody is typing, that's why I'm waiting. Otherwise, the lecture is over. We can quit over here. ज्यांना काही डाऊट नसेल त्यांनी जायला हरकत नाही. बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे अहेड.